mpenzi mtazamaji, tunapatana na tumai kwamba kila kitu kinakwendea vyema kabisa popote ulipo. Karibu katika taarifa zetu za Shina La Upeo, ukiwa nami Zipora Umile. Mtangazaji wa lugha za ishara ni Anwairemu. Tukianza na taarifa yetu ya kwanza ni kwamba viongozi katika kaunti ya Mandera wametoa wito kwa serikali ijukumikie hali ya kudorora kwa usalama katika kaunti hiyo. Hii ni kufuatia mapambano makali yaliyoshuhudiwa hivi majuzi kati ya wanajeshi wa Somalia na wanajeshi wa Jubaland, ambapo mtu mmoja ameaga dunia huku wengine 11 wakiendelea kupata matibabu. We refuse to accept that the interest of other external entities supersede that of our population. We therefore demand that our government expels these foreign forces from Mandera with immediate effect. Finally, we appeal to His Excellency the President Uhuru Kenyatta to help contain this situation urgently to guarantee the safety and security of our population. We take this opportunity to also request the Cabinet Secretary for Devolution, Honorable Eugene Wamalwa, to help with humanitarian intervention for the hundreds of displaced persons in Mandera town. Jopo kazi la BBI linaloongozwa na seneta wa Garissa Yusuf Haji limesikiza maoni ya wakaguzi wa mashamba, baraza la magavana na pia viongozi wa Nairobi wakiongozwa na seneta Johnson Sakaja. Sakaja akitaja maeneo matatu muhimu kwa mapendekezo yao, ambayo ni ugatuzi, ugavi wa rasilimali na uwakilishaji wa watu hapa jijini. Wastage of resources, double allocation of resources, and conflict between county governments, Kenya Rural Roads Authority, KERA, and Kenya Urban Roads Authority in development county roads. There is a lot of duplication, and as such, corruption has arisen because you cannot distinguish which is a county road, which is a KERA road, which is a Kora road. And you will find that since devolution, these two institutions, even their budget has really contracted. And we feel that either they are merged with the county governments or they are returned at the national level, so that those roads are clearly done by the county government. So there is a clear split of roads between the two levels of government. This is national government roads, and these are county government roads. Because of the existence of these two institutions, there is total confusion. The other one is public health facilities continue to lose money due to the National Health Insurance Fund preference for private facilities. If you look at where the NHIF makes their reimbursement most, private hospitals get about 70%, while the national, the government, both at national and national level, get only 30%. We are recommending that a national body be created to handle issues of registration, pooling of funds, and a body to have branches in all the counties. A national body be created to deal with accreditation and standards. Each county to have a body that handles insurance approvals and payment. Because this particular institution, NHIF, is centralized here in Nairobi. So all approvals have to come to Nairobi. The other issue, this is fairly administrative. This is a conditional grant from the Ministry of Education for vocational training, and the county government is requesting that this balance of 1.04 billion for the financial year of 2018-2019 has not been released to date, and that's why we are calling it. This is a simply administrative issue. The other issue is that ECD has now been introduced as a formal education for the first 2 years. But unfortunately, it has not been put on the National Education Management.
Taarifa hiyo mpenzi mtazamaji utaweza kuipata kwa kina hapo mnapo masaa ya saa 1 na saa 3. Tukiendelea na taarifa ni kwamba kwa muda wa miezi mitatu takriban manyumba 18 yameteketea huku wafanyabiashara 70 wakikadiria hasara kwa kupoteza mamilioni katika kituo cha kibiashara cha Ndhiwa, kaunti ya Homa Bay. Tazama. Out of these shops, they are big shops. Majorly, the arsonist is targeting wholesales. What we have lost is millions and millions of shillings. Number of houses which has been burnt, around 18 houses which has been burnt, and to date no one has been arrested. So we are wondering whether we have the police within our area. So appealing to the county government to bring one of the fire extinguisher in Ndhiwa Center due to the poor road from Rodi to Ndhiwa. Vitu zote ziliungua. Na watu pia wa disaster wanakuja wanaandika majina wanaenda nazo, hakuna hata shilingi moja wameleta kutoka kwa county. Tukivuka sasa katika mji wa Kitale ni kwamba wahudumu wa jua kali mjini Kitale inayojumuisha watengezaji magari na wauzaji vipuri wametoa wito kwa serikali ya kaunti ya Trans Nzoia kwa ushirikiano na serikali kuu ili kuwasaidia kurejesha ardhi yao ambayo ilitwaliwa. Katika mkao pamoja kati ya maafisa wa serikali kuu, serikali ya kaunti na wahudumu hao wamelalamikia kutwaliwa kwa ardhi waliotengewa na kutoa wito kwa ardhi hiyo kurejeshwa mikononi mwao. Mchungaji Esto anaelezea. Mimi ningeliomba serikali ambayo imekuja hapa leo, ofisi ya rais pamoja na ofisi ya kaunti, watusaidie sisi kupata hiyo shamba yetu. Ikiwezekana tuweke fence kama hii mpaka mwisho, ili watoto wetu wapate kuja kesho wafanyie kazi hapo, maana maofisi Kenya ni chache, si nyingi. Kwa upande wake mwakilishi wadi wa eneo hilo Obed Mahanga amesema kwamba pana haja ya mabwanyenye waliotua ardhi hiyo kurejesha. There are supposed to be some resettlement of some people that are allegedly settling on the Juakali land which does not belong to them. And as the person, as the leader in charge of that area, I believe that they should move so that they can give the Juakali artisans enough space to work there and raise feeds for their families. Wakati huo wahudumu hao wamelalamikia utata wa uongozi unaoyumbisha vyama vyao vya ushirika. Sisi tuko hapa Juakali mbili. Kuna Kitale Welfare Juakali Association ambaye ndio ilipatiwa shamba. Tulipatiwa nafasi tukafanya uchaguzi wetu na tulichagua chair lady anaitwa Gertrude. Lakini bado kuna shida ya kwamba sisi hatukufanya uchaguzi wetu kwa halali. Ndio maana kesi iko huko kotini. Tunaomba pia hiyo kesi hazina maana zitufiliwe mbali. Kama wewe hujakuwa registered na unaposikia kwamba kuna kikundi kiwili, wewe utaregister wapi? Utaregister hapa ama utaregister kule juu? Ile kitu ningeomba, ile timu mtatuajia hapa ichukue administration ya hii pesa, itavute pesa, iweke kwa account. Hiyo pesa ndio itakuwa ikitumika kuangalia usalama, kuangalia usafi, kuangalia kila kitu ya hapa. Kando na hayo, Gertrude Barasa ambaye ni mwenyekiti wa hudumu wa jua kali mjini Kitale amependekeza kuwepo kwa uwazi katika utaratibu wa utoaji zabuni kwenye kaunti ya Trans Nzoia. Sisi watu wa jua kali tukijaribu kuja hata kubiti hiyo tenda, watu tayari wametupita saa. Tukumbuke tu, utufikirie tu 30%, hata tu ukitupa hata 20 peke yake. Useme mtu wa leveling hako hapo, mtu wa kutengeneza madirisha, mtu wa kufanya nini, yani to cover the 11 subsectors. Hata hivyo, waziri wa viwanda katika kaunti ya Trans Nzoia ametoa changamoto kwa wahudumu wa jua kali kusajili makundi yao ili kufaidi na zabuni za kaunti. Ile 30% iko ya women, youth and people with disability. Hawa wanatakana wajipange. Kama ni women organization, muwe mmeregister. Na hiyo vitu hata kwa advertisement huwa mmeweka pale clearly. So kama kuna vikundi hapa ya vijana, mwakishe tu mko registered kwa department yetu ya youth and gender, women the same thing. Na sasa ile kuna advertisement mna apply. Boniface Barasa, TV47, eneo la jua kali mjini Kitale, gatuzi la Trans Nzoia.
Tukiachana na hayo ni kwamba asilimia kubwa ya waraibu na wagema wa pombe haramu katika kaunti ya Elgeyo Marakwet wameasi unywaji na biashara hiyo haramu na kuingilia masuala ya kilimo na upanzi wa miche kama njia ya kujipatia riziki. Inakuwa kielelezo chema kwa wengi. Wagema na waraibu sugu wa zamani wa pombe haramu katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, kijiji cha Chogoo, wamekumbatia kilimo na kuanzisha kikundi cha kutunza mazingira kupitia upanzi wa miti kama njia mbadala ya kujikimu. Ilikuwa changamoto sana. After kuuza pombe, tulikuwa tunapigana na mzee kutengeneza pombe, watoto wangu wako wanapata chakula. Kutengeneza pombe, sikuwa na saa ya kuoga, sikuwa na saa ya kutengeneza chakula. In fact, pombe iliniharibu kwa maisha yangu sana. Kwa sababu nyumbani mama na baba walikuwa wanakunywa pombe, wanapika pombe, kwenda shule ilikuwa shida, kufanya kazi ilikuwa shida. Kazi yao ni kwenda asubuhi ni pombe, jioni ni pombe. Mimi nilikunywa pombe kweli. For the last since 1992 nilianza kukunywa pombe. Na sio ile pombe ya kukunywa kidogo kidogo. Nilikuwa nakunywa pombe ile unaamuka asubuhi, unaingia late, unaingia saa 4 saa 5, unalala ukiamukia. Licha ya wengi kujutia muda mwingi walioupoteza na hasara ya kulipa pesa mahakamani kila mara walipokuwa wakishtakiwa, wengi wanasema maarifa walionayo kwa sasa yataimarisha maisha yao. Nimebadilika. Nimekuwa hata very clean. Because by that time sikuwa naoga. That time nilikuwa 1 GB. I was very small. Lakini right away naona hata mpaka karibu nashindwa kufunga kiatu kwa sababu afya imerudi. Afya imerudi. Maisha ya familia ilikuwa ni ile maisha ya kutoka nitoke, nikiingia wanatoka. Julia Solai, Erastus Kemboi, Susan Korir, Robert Kiprono, Agnes Kimtai wanasema maisha yao ya hapo awali yalikuwa ya shida tupu. Serikali yetu machiefs wameanza kupumzika kwa hii sehemu ya kijiji cha Chogoo. Baada ya kuongelesha county government wetu wa Elgeyo Marakwet wakaingilia ndani, wakaweza kufadhili hao kuweza kwenda Eldoret kupata training sehemu za Eldoret. Lakini sasa wamebadilika na kuwa kielelezo kwa wengi katika kaunti hii ambayo wakati mmoja iliorodheshwa miongoni mwa kaunti zinazoongoza katika unywaji wa pombe haramu. Generally saizi maisha imekuwa mzuri because at home right now watoto wamekula mzuri, wanyumangu walianza kusoma vizuri, wakiendanga huko nje. Baada ya kuacha pombe, maisha yangu na family naona tumereconcile, tuko na friendship mzuri. Hata ninapouza mboga kama saizi, tunaweka hapo kwa table, tunapata itafanya kani na hapo mbeleni hatuko. Calvin Chitwa, TV47, County ya Elgeyo Marakwet. Ugonjwa wa saratani umesalia kuwa miongoni mwa magonjwa hatari zaidi duniani. Takwimu zimeashiria visa vipya 1048 huripotiwa kila mwaka. Daniel Ndebede anatuarifu zaidi. Imebainika kuwa ugonjwa wa saratani ni miongoni mwa magonjwa hatari zaidi duniani, huku takwimu zikionyesha kuwa visa 48,000 huripotiwa kila mwaka. Kwenye uzinduzi wa daftari maalum la kuhifadhi takwimu za walioathirika na ugonjwa huu mjini Kisumu, shirika la KEMRI limesema kwa sasa saratani ya kibofu kwa wanaume na kwa wanawake saratani ya mfuko wa uzazi ndio zinazoongoza kwa maafa zaidi. The cancers that are top is prostate cancer, then followed by throat cancer, and the throat is the esophageal cancer. We can call it esophageal cancer. That is common in Kenya. And thirdly, followed by what we call head and neck cancers. Cancers of the mouth, cancers of the nose, cancers of the throat or the voice box. And that is in males. However, in females, we have cancer of the cervix, cancer of the breast, and also cancer of the esophagus. In terms of the numbers, we see about close to 48,000 new cases and about 33,000 deaths. And they are the common cancers. I would say the 5 commonest cancers is the cancer of the breast, the cancer of the cervix, the cancer of the esophagus, the cancer of the prostate, and the cancer of the colon.
Aidha, shirika hilo limesema daftari hilo litasaidia pakubwa kukabiliana na ugonjwa huo, huku baadhi ya washikadau wakielezea ipo haja ya jamii kuhamasishwa kuhusu ugonjwa wa saratani. Cancer registry. One of the important things of the cancer registry is to collect data so that that data can be used for research, but not just research, also for policy. Cancer can be prevented and completely eliminated from our country and from the world. And that happens with screening. So we want to encourage people to go for screening so that whatever it is can be dealt with in good time. Daniel Dembede, TV47, kaunti ya Kisumu. Tukiangazia taarifa ambayo imezidi kuibua hisia kali hapa nchini ni kwamba mwili wa Sajini Kipyegon Kinei hii leo ulisafirishwa kutoka chumba cha kuhifadhi maiti cha Chiromo hapa jijini Nairobi hadi Eldoret kwa mazishi yatakayofanyika nyumbani kwao Solai. Haya yanajiri siku moja tu baada ya mkurugenzi wa idara ya upelelezi George Kinoti kutoa ushahidi wa mauaji ya mwenda zake Sajini Kinei yaliyotekelezwa mtaa wa Imara Daima hapa Nairobi. Asante sana mtazamaji, unatazama taarifa zetu za Shina La Upeo. Tunachukua mapumziko kidogo tu, tunarudi baada ya muda usio mrefu. Kumbuka kwamba unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari yetu ya arafa ya 22047 ama mtandao wa Twitter @TV47KE. Usiende mbali. Wiki hii kwenye sauti yetu. Tunatoka kwa soko kufika kwa nyumba. Mwanzo unapima ile kiasi kama ni kilo 5. Unajua kilo 5 inafaa ije kwa hizo kama ito 15 liters, unaona? Kwa Mwadime, hii sio kazi tu. Anawasaidia wana Kibra kuimarisha afya yao. Sio aibu. Juu unafanya kazi, sasa utasikia aibu aje? Yule anajiweza anaona ni aibu, lakini yule hajiwezi haoni kama ni aibu. Mary Mwende anafanya kazi ya kuuza nguo za kuvaa ndani kama vile chupi hapa mtaani Kibra. Licha ya kuonekana kazi ya aibu, hakujali, ila alijua mchagua jembe sio mkulima. Sauti yetu kila Jumamosi saa 3:30 asubuhi. Uandishi wa habari uliokwenda darasani na kufuzu vyema umetua rasmi. Lengo lake kuu ni kufahamisha jamii kwa taarifa ya kina kupitia upeo wa TV47 unaotua kwa safari yenye hatua mpya na muonekano wa hali ya juu. Kila Jumatatu saa 1 jioni, Clifford Ndubi na Andrin Kilemi wanaibuka kwa taarifa stadi. Andrin Kilemi atarejea tena Jumanne saa 1 jioni kwa ukurasa mwingine wa habari. Siku ya Jumatano, Salome Muiruri ndiye atakayepasua mbarika ya habari. Na miale ya jua itakapotua magharibi siku ya Alhamisi, Emmanuel Terer na Liz Mutuku watatua usukani wa upeo. Mnamo Ijumaa, Paul Kirobi na Fiona Kenga watadadavua habari kwa njia ya aina yake. Jumamosi haujasazwa, nahodha wako Corazon Safen atahakikisha meli haikwendi mvange. Josh Onsare ndiye atakayevalia njuga taarifa siku ya Jumapili nia kubwa ikiwa kufunga wiki kwa mpigo. TV47, nyumbani mwa taarifa nadra zisizopakuliwa kwingine. Kutoka maeneo mbalimbali nchini, tunatamba. Na pia ni kuone ukiogelea kidogo tu. Kuogelea. Tunasaka, tunazungumza. I've ridden to school using my father's bicycle. Ili mradi kukufahamisha wewe katika kipindi Mfahamu Kiongozi.
Nina balance. Uzuri ni kwamba mke wangu pia anafanya kazi. Usinipite Mwokozi, unisikie. Katika ari na ukakamavu tunawapata. Tunaangazia viongozi waliokuwepo na waliopo kutoka kaunti zote 47 pasi kubagua wala kuchagua. Ungana nami Elizabeth Mtuku kila siku ya Jumatano saa 2 kamili katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Asante sana mpenzi mtazamaji kwa kurejea nasi. Hizi ni taarifa zetu za Shina La Upeo. Tunavuka sasa uwanjani ambapo Faith Ogalo, mwanafunzi wa mwaka wa 3 katika chuo kikuu cha Kibabi, anapania kuwakilisha taifa la Kenya katika mchezo wa taekwondo kwenye dimba la Olimpiki mwaka huu. Hii ni baada ya kufana katika mashindano ya kufuzu yaliyoandaliwa jijini Dakar, Senegali juma lililopita. Mwanahabari wetu Calvin Chitwa anatuarifu zaidi. Kipusa huyo anasema kuwa safari yake ya kucheza mchezo huo ilianzia katika chuo kikuu cha Kibabi, huku akimshukuru mkufunzi wake kwa mwelekeo bora katika taaluma yake. Here in Kibabi University, it's when I started taekwondo. Before I was doing basketball, but through Coach Jack, he was able to introduce me to taekwondo, and I used to multitask both in basketball, field and track events. Like we had tug of war. We had also running competitions of long distances, like 10 kilometers, 10,000 meters, and I used to capture some medals from different universities. And actually we've been going through very many competitions. Both here nationally, Kibabi University are the champions in taekwondo. East Africa, Kibabi are still the champions in taekwondo. And actually, following the history of championship in taekwondo, I saw taekwondo was a potential sport and it could take me places, because I had always been dreaming of going to Olympics, but I never used to know which sports will take me actually to Olympics. Ogalo hajaficha furaha yake baada ya kufuzu kusakata katika dimba la Olimpiki, akisema kuwa hayo yote yamewezeshwa na kujitolea kwa chuo kikuu cha Kibabi kuimarisha michezo na kunoa vipaji vya wanafunzi. Hata hivyo, lengo lake ni kuboresha kiwango chake cha mchezo huo ili kuweza kufanya vizuri zaidi ulimwenguni. Changamoto za ukosefu wa vifaa na viwanja vya kufanyia mazoezi vinambana, huku akihimiza serikali kuwekeza ipasavyo ili kuinua viwango vya mchezo nchini. Most of them, they usually form strategies that a lot of money get up being wasted, and then the sports people, they don't get help, you see. But if the money that is being allocated for sports, if it could be properly allocated, properly used, properly, Kenya would have been far in terms of facilities, because in the world Kenya is being recognized out there by everybody in sports. Kibabi haijatia fora tu katika mchezo wa taekwondo, bali pia katika mchezo wa riadha, huku Benson Motion akiwa amepata tiketi ya kuwakilisha taifa hili katika mashindano ya vyuo vikuu barani Afrika katika mashindano ya riadha yatakayoandaliwa jijini Marrakesh, Morocco. To me, I use these challenges to boost me or to motivate me during the competition time. However, I have the small challenges I'm having, balancing here and there, being in a class, at the same time being in the training camp. Bearing in your mind that here in Bungoma County is at bit low altitude than where I'm supposed to train. Personally, I train in West Pokot, Nichewa Best Training Camp. Kwa upande wake, makamu chancellor wa chuo kikuu cha Kibabi Isaac Odeo Ipara anasema kuwa chuo hicho kitazidi kuimarisha masuala ya michezo na kukuza vipaji vya wanafunzi. Lakini sisi kama chuo tumeamua pia tutamsaidia. Baraza la chuo
limependekeza kwamba chuo kitafute namna ya kuwasaidia wanafunzi wanaowakilisha chuo kikuu katika mashindano ya hadhi kama hii ndani na nje ya nchi. Kutoka kaunti ya Bungoma nikiripotia TV 47 michezo, mimi ni Mike Kagwango. Tunampa kongole mwanaspoti huyo Faith Ogalo. Ingaje mwelekezi wangu hapa ananifurahisha kidogo akiniuliza, je, ni wanaume wangapi ambao wako tayari ama wana ushupavu wa kuoa mwanamke ambaye anajua spoti hiyo ya taekwondo? Inasemekana kwamba wengi wanaogopa labda wanaweza kusana pale alafu akalimwa makonde. Sijui unafikiria vipi? Labda ukaweze kuwasiliana nami kupitia nambari yetu ya rafa ya 22047 au mtandao wa Twitter @TV47KE. Tukiachana na hayo ni kwamba klabu cha Manchester United kilifuzu hatua ya robo finali baada ya kuilaza Derby County mwanzo hakikosi mwisho. Jina langu ni Zipora Siokao na mtangazaji wa lugha za ishara ni Ann Wairimu, na kutakia jioni njema.